Sziasztok, Zsolni vagyok, üdvözöllek a csatornában. A mai videóban a Hogwarts Legacy-t fogom folytatni. Az előző részben néhány legendás állatunk is lett, illetve hát volt egy rész, ami kimaradt ugye előző héten, nem volt időm sajnos felvenni részt. Amit nagyon várok, mert nagyon-nagyon szeretem ezt a sorozatot, meg ezt a játékot, úgyhogy vessük bele magunkat most. Hát egy picit halk, úgyhogy adok rá hangot. Az előző részt is, mint hogyha halkra sikerült volna, mert nagyon levettem itt a hangot. Igen, hát nagyon. A párbeszéd az lehet egy kicsit hangosabb, mint a többi. És akkor úgy jó lesz szerintem. Nektek is, nekem is. Oké, szóval itt megcsináltuk ezt a küldit. Most tudok neki kenni adni, meg ilyenek? Nem. Akkor milyen küldjeink vannak, nézzük meg. Jaj, nem csináltam meg a szemifrázsos szobrokat. Pedig jó lenne. Jó, akkor legyen ez, hogy találkozzunk Sebastiannal. Haladjunk egy fölküldetéssel. Ide jó messzire kell menni. Hát pont nem csináltam meg a tüzeket itt. Jó, akkor először megcsinálom ezt a tüzet. Olyan régen játszottam, hogy már elfelejtettem, hogy kell játszani. Nem volt rá időm, pedig annyira jó lenne, ha lenne néha ilyenekre is idő, de nem volt. Már úgy értve, hogy arra sem nagyon van időm, hogy játsszak vele játékon kívül. És ami felvételen kívül. Az biztos, hogy júliusban lesz majd egy hét. Persze, ezt kevesebben nézitek ezt a sorozatot. De lesz egy hét, amikor Szabin leszek. És akkor lehet, hogy lehet live is. Mit szólnátok hozzá? Július 17-től 21-ig, és benne vagyok akár abban, hogy több live is legyen, ne csak egy. Csak kérdés, hogy mi legyen live-ban. Úgy, hát nem lenne érdemes újba belekezdeni, mert nem fogok tudni sokat live-olni. Tehát csak azt érdemes csinálni, amit amúgy is szeretnék, tehát vagy 100 babázni, vagy a Growing Togetherből rész, vagy ebből. Igazából jó lenne ebből is rész, mert akkor nem kéne vágással szöszölnöm, mert amúgy sem nagyon szoktam ebből semmit kivágni, úgyhogy teljesen jó lenne ebből live-ozni. Csak hát muszáj vagyok ugye végigmenni, így is az anyagon is van, hogy másfél órás, és akkor végigmegyek rajta, mert biztos nem maradjon benne semmi, meg hát mit tudom én, ivás, orfújásokat, az ilyeneket ki szoktam venni belőle. De hát ezeket még mindig sokkal gyorsabb vágni, mint a 100 babát, meg ilyeneket, mert ott egyesével az unalmas részeket kivágom. Amikor épp nem mondok semmit. Itt azért más, itt max azt vágom ki, amikor repülök és nem szólok semmit. Hopp! Ide kéne jönni. Várjunk előbb a tűz. Ne. Nagyon béna vagyok most. Ott? Ki, hogy? Mi, hol? Valaki jobbát rám. Most már fogok tudni ide jönni. Itt van valami egy láda, azt azért megnézem. De most olyan sötét van. Megint az van, hogy teljesen le van véve a fényerőm. Szemembe világít a lámpa, ugye? És így nem látok semmit a játékból. Na mehet. Sebastian. Igen. Ide értem. Beszéljünk. Na mondjad. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be.
No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My Uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Hát akkor találkozunk vele. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Kösz. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you have to see that. Szegény. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Szegény. Nagyon jól tudnánk rá segíteni valahogy. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Oda nehéz ez. De két fert meg lehet azért érteni. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her.
I'm so sorry. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Annyira nehéz erre, amit mondani. Ez nagyon egy szomorú szállít, hogy ilyen rosszul van ez lány, és annyira szeretnék rajta segíteni. Csak hát nem tudom, hogy lehet-e. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I hope to see how Sebastian's faring. Olyan vicces volt, hogy mondta, hogy good day! Ezek után biztos jó napunk lesz. Enjoy suffering, do you? What? Revelio. Itt nincs el szobor véletlen. Hát, hogy amúgy van, csak... Ilyenkor ugye nem lehet látni, csak este. Nem emlékszem, hogy állok a szoborgyűjtéssel amúgy. Még sok hiányzik. Na mindegy, fejezzük be ezt a küldit, nehogy itt van utána csak. Aztán utána még lehet szobrokra vadászni. Nézelődni. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Jó. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. Na, menjél. They should not be underestimated. Na, gyerünk. Futi, futi. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizards Hogy is kell harcolni? in my book. Who's there? I won't rest. Dead. Hoppá. Tego, Expelliarmus, Confringo. Finder. I will make you.
It's your last Hát már mistake. répáztam túl vagyok rajta. You look tired. You're just such arrogance. Hoppá. You're so clever. I won't rest. Who do you think you are? Ouch. Óha. Óha. De beindult. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio. Nem volt rossz, egészen, még többre emlékszem, mint gondoltam. Na jól van, mehetünk Sebastian után. Menj, Sebi! Hello? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here. Sent it. That's all I ever heard. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Azt mondja, hogy egy Roxfordi professzori volt ez a ház. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you
think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Ki van égetve az arca. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Ajajaj, nem tetszik ez nekem. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Azért jöttem ide, hogy tanuljak, de vágyom arra, hogy segítsek. A belső vívódásom szétszakít. Olybá tűnik, mintha a mágia gyógyítani akarna, és én vagyok az, ki megakadályozza ebben. Veszítsem el a reményt, vajon örökké bánni fogom, hogy nem tettem meg? Nem tudok a szemükbe nézni, tudva, hogy könnyíthetnék a szenvedésükön. Láttam a férfit, aki ma elhagyta a tábort. Azt, aki annyira emlékeztetett az apámra. Biztos nem árthat, ha segítek neki. Természetesen folytatnám a vizsgálatomat, de ez csak egy boldog mellékhatása lenne annak, ha jót teszek ezzel a képességgel. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Ja, ez az első. Ez a második hetem a táborban. Napról napra többen érkeznek. A mugli orvosok is, még néhány saját gyógyítónk is mindent megtesz értük, amit csak tud. A gyász tapintható, akik túlélték a járványt, azokat is örökre megviseli a veszteség. A láz talán elmúlik, a bőr meggyógyul és beheged, de a pusztító bánat megmarad. Láttam egy férfit, aki apámhoz hasonlóan elvesztette a gyermekét, nem tudtam elviselni, vágytam rá, hogy nyújtsak neki egy kis megkönnyebbülést. Lassan kezdem azt hinni, hogy a többiek tévednek, megvan a hatalmam, hogy segítsek ezeken a lelkeken, ugyanolyan önkényes dolognak tűnik nem segíteni rajtuk, mint amilyen önkényes lenne megszabadítani őket a gyötrelmeiktől. Hát igen, csak hát... Kicsit rosszul fordítva gondolkozik ez az Isadora, mert bár a bánattól ő azt gondolja, hogy jó lenne megszabadítani az embereket, az sajnos része az életüknek, és attól nem lesz jobb. Szóval... mit kell itt csinálni? Ja, ezt jó. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Gyere, Ryder. Na jó, mindegy.
I know it sounds strange, Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. but fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Okay. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway. Here we come. I'm tempted to hold my breath. Aj, gyere már. Vissza tudunk menni Roxfordba, pedig körül akartam nézni, nem mindegy. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Ez az ősi mágia jele van. Érdekes. Más nem tudok kivenni belőle. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Bonyolult dologból még bonyolultabb dologba csöppentünk. Milyen küldünk van? Nincs több főküldünk. Akkor lehet, hogy ezt a harci növényes dolgot kéne megcsinálnom. Ajaj. Meghajtó füvek, hát. Van olyanunk? Ja, itt a főküldi. Asztronómia órán kell részt venni. Jó, akkor ezt a gyógynövényest ezt megnézem, hogy mi az, amit be tudok szerezni. Nincs rám meghajtófű. Akkor azt vennem kell. Mandragórát tudnék viszont ide betenni. Úgyhogy menjünk el Roxfordba, vegyünk. Ez kell. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Menjünk el a másikhoz is. Ide. Mert attól meg tudnánk venni olyan harci növényeket, és akkor nem kéne termeszteni. Megérkeztem. Not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Well, what say we show you some of what's available?
Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Megyünk kettőt, mert lehet, hogy elbénázom. Jó, és akkor most elvileg minden van nálunk. A 3 harci növény. Igaz-e? 1, 2, 3. Akkor már csak ellenséget kell keresni. Legutóbbit találtam, úgyhogy megnézzük, hát most is vannak itt fenn. Nem ide gondoltam menni, eltévedtem. Hova megyek? Hopp, a cica. Nem tudtam, mi van itt. Hello, cica. Megyek. Jó, szia. Menjél haza szépen. Hát, nem is jó fele jövök. Nem tűnik olyan veszélyesnek ez a hely. Hát mondjuk valahol itt biztos, vagy errefele biztos van valami ellenség. Ne diffindozzál, szedd fel a seprődet. This could prove dangerous if I'm not careful. De mi óvatosak leszünk. Higgyél benne. Pókok ellen tudom használni vajon ezeket? Itt szerintem pókok vannak. Itt vannak. What's this? Hát nem tudom, hogy... Most miért nem rakod le? Nem rakja le. Ja, ez egy rosszul sem. Ja, igen, tudom. Jó, egy kint van. 2 kint van. Sikerült. Ez az. Jó. Ja. Kész van. Mehetünk vissza elültetni a meghajtófüvet. Ja, hogy ahhoz nagy cserép kell. Hupszi. Hát ez nem direkt volt. Nem ezt akartam csinálni. Vagy ilyen nincsen. Köttetek és tekercsekbe kell menni. Mehetünk vissza Roxmosba. Gyere jó. Most jöttem onnan. Melyik a kötetek és tekercses? Ez. They're a match for you, aren't they? It's always nice to see a familiar face. Revelio. Mine now, demiguys. Hol? Revelio. Hol lesz te meg ezt? Nem tudom, hogy a felmegyek körülnézem. Hát az előbb láttál, drága. De mindegy. Mindjárt visszajövök. Nem aggódjál, csak keresek. Revelio. Ott van. Csak nem világít, pedig azt hittem, hogy sötét van, mestétnek nem. Ha ez a világos, akkor nem tudom, mi esték.
Megvan egy szobor, szuper jó. Sokba kerül. Nothing like finding just the right thing, is there? Hát köszöntük szépen. Nem, elég lesz most az. Így is kifosztott minket kb. 1000 pénzt kellett ott hagyni, meg a másik 750. Na mindegy. Szóval. És most már lehet ilyenünk. Hol lesz az a kék? És akkor erre most már tudok ilyet rakni. 14 perc. Andragóra, az kész. Addig megnézzük az állatkákat. Hol vagytok, nyuszókák? Itt van. Már megint elraktam, nem erre rakni szerettem volna, hanem megfésülni. Most akkor miért nehéz megnyomnom a 3-as gombot? Ezt nem hiszem el. Begyűjtöttem mindent? Begyűjtöttünk mindent. Hát túl gyorsak voltunk. Jó, akkor az a küldetés az készül, nem sokára készen lesz, vagyis hát 15 perc. Hogy vitatkozott Sebastiannal. Nézzük meg az asztronómia órát. Nem lesz túl hosszú ez a rész, nem tudom, hogy az mi lesz. Ja, pont valahol itt van a... Menjünk ki. Melyik a kijárat? Ez? Nem. Ez? Nem. Ez. Why do we have to take astronomy? It's not even magic. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed.
I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Okay. What? Na merre kell menni, várjál meg. Most ezt miért nem tudtam átjönni? Tudom, szeretem ezt a részt a filmben. This was his old telescope. Looks practically brand new. Confringo. Nem tudom, hogy rémlik-e nektek a filmben ez a rész. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Yeah. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Jó, most megyünk, jó? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Okay. Úgyse, mintha tudnám merek előre. Out here at night, is it? Here I am, charging ahead. Jó van, megyek előre. Persze, megyek én. If you're sure. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Upsi, nem ezt szerettem. It's just not as tidy as I expected. Lumos. Csak kimutárom. Na, menjünk ki az ajtón. Itt lesz? Itt? Itt lesz valahol? Erre kellene? Mi ez? Vanni. More cobwebs.
You don't think any spiders might be lurking about? Oh, Oh, no. ide kellett Not jönni. this close to the school, Emmett. Itt vannak a csillagjegyek, ha? De. Na, melyik vagyok én? Szerintem... Az lesz. Ez az, amire írálok. Ez. Oké. Okay. Ja, használni kell? Mi? Hogy? The constellation should appear near the center of your view. Aha. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Lant. Csillagkép. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. De jó nekünk. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Jó, ez készen van, hát szerintem nem tudom, hogy eltelt annyi idő, hogy elkészüljön a... Már azt sem mit kattingatok, ide szerettem volna menni, hogy elkészüljön a meghajtó fű. Nem áll, hogy nem telt el annyi idő. 3 perc. Úgy van 3 perc, meg van még 2 perc, addig megnézem, hogy ja igen, van olyan, amit fel tudunk fedezni, meg van olyan, amit kicseréljek. Igen, a sál az jobb. Ez nem jobb. Ebben nincs más. Ez nem jobb. A sál az jobb, de azt fejleszteni kell. Köpenyből is van jobbunk. Ebben nincs. A sál és köpeny, azokat kéne fejleszteni. Nem kell rá extra dolog. Jó, nekem így van a karakter egyelőre. Ez volt a sál, ugye? Ez a sál, amit fejleszteni kell. És hát, hogyha köpenyt még tudnánk esetleg fejleszteni. Melyik van rajtam? Ez. Jó, hogy a zöldeket azt nem lehet. Értem. Hát mindegy. Majd szerzünk egyszer egy jobbat. Mennyi van még? 1,5 perc. Addig megfésülgethetnénk az állatkánkat. Igaz, most nem kell nekik, de olyan cukik. Nézzétek, hogy örül neki. Nagyon tetszik neki a simi. Kár, hogy nem lehet csak úgy megsimogatni őket. Nem mondjad, mert nincs, hát add célozom az állatkát. Darabban kb. Addig nézzük őt. That's okay. Azok a szemek gyönyörűek. Erre, hogy ezt a picit nem tudom jobban, hogy tudnám jobban megnézni. Várjunk. Adok rá egy ilyet. Nem tudom. Ennél jobban sajnos nem tudom megmutatni. Fölhúzza a kamerát. Na, mindjárt kész. Akkor ez kész van, ez a küldetés. Csak le kell adni. Flip and load megtanuljuk vele. Perhaps a hybrid. I finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives.
I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Ezeket szövegek hozzá. Wonderfully done. If you'd like. Igen, tudom. Gyakorolni. Oh, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just look at that. You're a natural. Ezzel is készült ez a küld. Jó, szerintem itt most meg is állhatunk, és akkor innen fogjuk folytatni a következő részben, vagy elmehetünk, illetve szerintem mindenket meg fogjuk csinálni, csak kérdés, hogy melyikkel kezdjük. Natival a Falbarton kastélyba, vagy elmehetünk Sebastianhoz beszélgetni vele. Aztán meglátom, hogy ráérek-e majd a holdas dolgokkal foglalkozni. Mi az, hogy 0? Ja, mert nem számolja. Nem mondjad már, hogy 0, mert van már 4 darabom. Igen, azzal jó lenne, hogy foglalkozni, tudnék egy kicsit ráérni. Na, meglátjuk, hogy jut rá idő. Minden esetre most akkor ennek a résznek itt is lenne a vége. Remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!